హలో స్టూడెంట్స్, ఈ టాపిక్లో మనం టాక్సేషన్ ఇన్ ఇండియా గురించి చూద్దాం. అంటే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎంటైర్ హోల్ ఎకానమీ ఈజ్ కన్సర్న్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇది మొత్తం అంతా కూడా రెవెన్యూని డీల్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ టాపిక్ మనకి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. అయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్, I would just like to ask few questions. The first one is taxes compulsory? Tax అనేది గవర్నమెంట్కి కంపల్సరీగా మనం పే చేయాలా? దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్. సెకండ్, ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాము సరే, ఆర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ టు సిటిజన్స్. మనకి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా? థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వితౌట్ ట్యాక్స్ వెదర్ ద గవర్నమెంట్ విల్ రన్ ఆర్ నాట్. అంటే ట్యాక్స్ మనం పే చేయకపోతే గవర్నమెంట్ రన్ అవ్వదా? ఈ మూడు క్వశ్చన్స్. సో మనకి కనుక క్లియర్ కట్గా ఆన్సర్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంటైర్ ఎకానమీ అనేది మీకు కేక్ వాక్లాగా అర్థమవుతుంది, చాలా సింప్లిఫైడ్గా అర్థమవుతుంది. అంటే మీరు ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో మనం మూడు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రైజ్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ కావాలా, మనం కట్టాలా? మనం గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేయడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఎనీ బెనిఫిట్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందా? థర్డ్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ ట్యాక్స్ ఏమైనా మనకి ఏ రకమైన వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గవర్నమెంట్ రన్ చేయగలమా లేదా? దిస్ ఈస్ ఓకే. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఆన్సరింగ్ ఆఫ్ థర్డ్. చూడండి, ఫస్ట్ ఐ విల్ లైక్ టు టెల్ యూ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కంపల్సరీ పేమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ కంపల్సరీ పేమెంట్ by the people to the government without expecting any benefit. Okay, so it is a compulsory payment by the people to the government without expecting any benefit. ఏ విధమైన ప్రయోజనం ఆశించకుండా ప్రజలు ప్రభుత్వానికి కట్టే రుసుముని ఏమంటాము? పన్ను. అంటే గవర్నమెంట్కి మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా సరే గవర్నమెంట్ నుండి మనం ఏ రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ద ట్యాక్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ద త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా సేమ్ ఫిలాసఫీ. మేము ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం, మాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయండి అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ నెవర్ ట్రై టు డూ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, this is the most important point, and it is a compulsory payment by the people to the government without expecting benefit. So first we will see another next point. Second point వచ్చేటప్పటికి అయితే ట్యాక్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ రన్ అవుదా? వితౌట్ ట్యాక్స్ whether the government will run or not. The answer is, ఒకసారి చూద్దాం. The tax income to the government is just a basic resources to the government. గవర్నమెంట్కి ఈ ట్యాక్స్ అనేది జస్ట్ ఏ బేసిక్ రిసోర్సెస్ మాత్రమే. ఓకే, సో అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ రిసోర్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్. అంటే ప్రధానమైన వనరు కాదు, కానీ ఇట్స్ ఏ బేసిక్. అంటే కంపల్సరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తున్నాను వెన్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్. సో కంపల్సరీగా ఇంట్లో ఫాదర్నో మదర్నో అడిగి నాకు కొద్దిగా పాకెట్ మనీ ఇవ్వండి అని తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ మై బేసిక్ రిసోర్స్. అంటే కంపల్సరీగా నాకు వస్తుంది గ్యారంటీగా, నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ రిసోర్సెస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రైమరీ రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఐ విల్ డిపెండ్, నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద జాబ్. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ రిసోర్సెస్. అంటే నేను ఇప్పుడు నా మీద నేను డిపెండ్ అయ్యి నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ నన్ను నేను సస్టైన్ చేసుకోవడానికి అండ్ నేను ఎవరికైనా ఇవ్వాలన్నా చేయడానికి. సో ఇట్ ఈజ్ మై ప్రైమరీ రిసోర్సెస్. అంటే నేను అడిగితే ఎవరైనా క్రెడిట్ ఇవ్వచ్చు, నేను అడిగితే ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ నెవర్ కమ్స్ అండర్ ద వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద
నా యాక్చువల్ రిసోర్సెస్ కింద రాదు. అంటే అది ఓకే ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదని సర్కమ్స్టెన్సెస్లో ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రైమరీ రిసోర్సెస్, నేను జాబ్ చేస్తున్నాను, కంపల్సరీగా మంత్ ఎండింగ్కి నా శాలరీనో లేదంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేను నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక నా డబ్బులు నాకు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రైమరీ రిసోర్సెస్. సో యూ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ the government use tax as a basic resource, but it is never use the tax as a primary resources, అంటే without taxation. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇండియాలో అప్ టు 3 lakhs అంటే 3 lakhs రూపీస్ మనం ఎర్న్ చేసే వరకు there is no tax at all, no tax. మనం ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మినిమం ట్యాక్సేషన్ ఎంత 3 lakhs కన్నా మన ఇన్కమ్ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఈవెన్ 2,99,999 ఉన్నా మనం ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్ టు సర్టెన్ లిమిట్ వరకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని చెప్పేసి ఇందులో ఏమంటున్నారు, కంపల్సరీగా అందరూ ట్యాక్స్ లిమిట్లోకి రారు. సో ఇది అఫ్కోర్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ 1 by 1 వీ విల్ డిస్క్లోజ్ ఇట్. మరి క్లియర్ ఇన్ డీటెయిల్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్. సార్ మరి వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రిసోర్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్? అయితే గవర్నమెంట్కి ప్రైమరీ రిసోర్సెస్ ఏంటి? ప్రైమరీ రిసోర్సెస్, ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రిసోర్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్? The first and most important primary resources to the government is administrative and judicial incomes. ఏంటండి? for administrative and judicial incomes అంటే అధికారిక మరియు న్యాయపరమైన నిధులు. సో అధికారిక మరియు న్యాయపరమైన నిధులు అనేవి గవర్నమెంట్కి ప్రైమరీ రిసోర్స్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా, లేదంటే ఏదైనా విఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళినాం, లేదా మనం ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. దే ఆర్ ఛార్జింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మనీ, లైక్ 10 rupees, 5 rupees, 20 rupees based on the requirement they are charging. So these are the incomes to the government. These are the administrative incomes to the government. Second one is judicial incomes. Judicial income లోకి వచ్చేటప్పటికి the first judicial income is court fines. కోర్ట్ ఫైన్స్ వేస్తూ ఉంటుంది కదండి లీగల్ కేసెస్కి ఇట్లకి అట్లకి, అది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రాఫిక్. సో ట్రాఫిక్ చలానాస్, ఇవన్నీ కూడా అగైన్ దే హ్యావ్ టు పే ఇట్ టు ద కోర్ట్స్. థర్డ్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, స్టాంప్ డ్యూటీస్. స్టాంప్ డ్యూటీస్ అంటే స్టాంప్ పేపర్స్. మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా వీ నీడ్ టు బై ఏ స్టాంప్ పేపర్. 100 rupees స్టాంప్ పేపరో, 50 rupees స్టాంప్ పేపరో, 10 rupees స్టాంప్ పేపరో, దీస్ ఆర్ ద స్టాంప్ పేపర్స్. వీ నీడ్ టు బై ఇట్ అండ్ వీ నీడ్ టు గో ద అగ్రిమెంట్ ఆన్ దట్. సో దీస్ స్టాంప్ పేపర్స్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్టాంప్స్ అండి. స్టాంప్స్లో మనకి 2 రకాల స్టాంప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ పోస్టల్ స్టాంప్స్ ఉన్నాయి, పోస్టల్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్స్. సో ఈ స్టాంప్స్ అన్నిటి మీద వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా ఎవరు తీసుకుంటారండి? ద గవర్నమెంట్. సో ద గవర్నమెంట్ బేసికల్గా వాళ్ళకున్న ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విచ్ వాస్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. కంట్రీ మొత్తంలో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్. కాబట్టి దీని మీద మనం ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. Second, income from natural resources. Income from natural resources. Natural resources అంటే మనకి తెలుసు. What are the natural resources? The resources which is coming from land, water, air. Present Chandrayaan 3 గురించి అందరికీ తెలిస్తే there is another source of natural resources, space.
ఓకే, సో దర్ ఆర్ ద 4 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఎర్లియర్ మనం 3 చెప్పుకునే వాళ్ళం. ఒకటేంటి, ల్యాండ్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్ అండ్ స్పేస్. ల్యాండ్లోంచి ఏమేమి వస్తాయి, మైనింగ్. మైనింగ్ మీద వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ ఈజ్ టేకింగ్. ఆర్ యు క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద మనకు ట్యాక్సేషన్ వాళ్ళు ఏమీ కలెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీ కెనాట్ టేక్ అగ్రికల్చర్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ దేర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద వాటర్. వాటర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నావిగేషన్ అంటే ట్రావెలింగ్ అండి. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కార్గో. మన ఇండియా నుండి వేరే కంట్రీస్ కానీ వేరే కంట్రీస్ నుండి ఇండియాలోకి కానీ ఎక్కువగా కార్గో ఎక్కడ నుండి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండే. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కార్గో. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అందరికీ, ఫిషింగ్. సో ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఆన్ కోస్టల్ ఏరియాస్. సో కోస్టల్ ఏరియాస్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి మేజర్గా ఫిషింగ్ మీదే ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇట్స్ ఏ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ చీపెస్ట్ ఫుడ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఫిష్ ఈజ్ ఏ చీపెస్ట్ ఫుడ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో కాబట్టి ఇది అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిషింగ్ కాకుండా నెక్స్ట్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఆయిల్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్ అంటే పెట్రోలియం కానీ గ్యాసెస్ కానీ అన్ని వాటిని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సీస్ ఓన్లీ. సముద్రాల్లోని లేదంటే కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ వీటిల్లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎయిర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆఫ్కోర్స్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్. అంటే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ అంటారు, అంటే ఏదైనా ఫ్లైట్స్ మూవ్ అవుతే ఫ్లైట్స్ దే హ్యావ్ టు పే. సో దస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇండియా అనేది అగ్రేరియన్ కంట్రీ అండి, అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీ. సో అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కంట్రీకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇండియాలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఫెర్టిలైజర్స్ ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండి. నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఈ నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయంటే వస్తున్నాయండి, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్. గాలి నుండే తీసుకుంటున్నాం లేదా అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. సో దీంట్లో ఎందుకు అని అంటే 78% ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ విత్ ద నైట్రోజన్. అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద నైట్రోజన్ బేస్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ విల్ బీ రిసైడింగ్ ఇన్ సీ సోర్స్. సముద్రాల దగ్గరే ఎక్కువగా నైట్రోజన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్పేస్ అండి. స్పేస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ నాట్ ఏ very huge amount, but it is also a considerable amount. So because India is, take the example of India, ఒకప్పుడు మన ఇండియాలో శాటిలైట్స్ని సైకిల్ మీద మోసుకుని వెళ్ళే దగ్గర నుండి నౌ వీఆర్ సెండింగ్ ద ఓల్డ్ శాటిలైట్స్ త్రూ అవర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. ఆర్ క్లియర్? సో ఇవి సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, ఓకే ఆపుతారా? అండ్ థర్డ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చేటప్పటికి బారోయింగ్స్ అండి. అప్పులు. అదేంటి అప్పులు ఎందుకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అవుతాయంటే చూడండి, అప్పు ఎందుకు చేస్తుంది గవర్నమెంట్? టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ మీద కానీ లేదా ఒక డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ మీద కానీ వీటి మీద కానీ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ద బారోయింగ్స్. సో ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ కనుక బారో చేసినా లేదా ఒక ఇండివిజువల్ కనుక డెవలప్మెంటల్ పర్పస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్పస్ కానీ డెవలప్ చేసినా ఇట్ నెవర్ కమ్స్ అండర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రెడిట్లోకి రాదు. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఫర్దర్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ and we will pay back. That is why these are. So there are the 2 type of borrowings ఉన్నాయి. One is external borrowings, second one is internal borrowings. External borrowings అంటే అందరికీ తెలిసిందే. One is if we borrow from old bank, లేదా if we borrow from IMF, International Monetary Fund,
if I borrow from Asian Development Bank or European Bank, African Bank, సో ఇలా ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీస్ నుండి మనం బారో చేసినట్లయితే, వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న వేరే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుండి బారో చేసిన, లేదు అని అంటే ఇఫ్ వీ బారో ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ నుండి మనం బారో చేసిన, వీటిని ఏమని పిలుస్తామని అంటే ఎక్స్టర్నల్ బారోయింగ్స్ అంటాం. అంటే దీస్ ఆర్ ద బారోయింగ్స్, ఐదర్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వాట్ ఈస్ అదర్ కంట్రీస్. ఆర్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ బారోయింగ్స్, అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, అంటే మన కంట్రీలోనే మనం బారో చేస్తే. అది క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా మనకి 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి ఇంటర్నల్ బారోయింగ్స్. ఫస్ట్ అనేది వచ్చేటప్పటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి అడుగుతారు. ఓకే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడగచ్చు. ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ బారో ఫ్రమ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాకుండా అదర్ బ్యాంక్స్, అదర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లైక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, అది క్లియర్, ఆర్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సిస్, ఐసిఐసిఐ ఇలాంటి బ్యాంక్స్ నుండి కానీ తీసుకోవచ్చు. ఇవి రెండు కాకపోతే దెర్ ఈజ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ ఏంటి? బారో ఫ్రమ్ పబ్లిక్. బారో ఫ్రమ్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ నుండి డబ్బులు ఎలా కలెక్ట్ తీసుకుంటారు అని అంటే సింపుల్ థింగ్ అండి. మీకు బాగా అలవాటు ఉండొచ్చు, ఇంట్లో అమ్మాయిలు ఉన్నా ఆడపిల్లలు ఉన్నా, లేదు అని అంటే అబ్బాయిల గురించి కానీ, పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ వేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh 2 lakhs ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కానీ టర్మ్ డిపాజిట్ కానీ వేస్తారు. ఇది వేసి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి వదిలేస్తారు ఇట్లా. సో ఇలా వదిలేసిన ఈ బారోయింగ్స్ ఏమంటూ ఉన్నాయి, వీటిని ఏమంటాయి అంటే వీళ్ళు ఒక 1 year పాటు 2 years పాటు కాకుండా ఒక లాంగ్ టర్మ్ కింద తీయరు. సో అందుకని చెప్పేసి ఏం చేస్తుంది, దీస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ద మనీస్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ వన్ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ పేరు ఏంటంటే పబ్లిక్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్లోకి డిపాజిట్ చేసేస్తారు, ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ కాబట్టి. సో ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్లోంచి కనుక మన గవర్నమెంట్ కనుక డబ్బులు తీస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం, బారో ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అంటాం. దెర్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దే, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్, అండ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ ఫండ్. సో బికాస్ ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్లో తీసేవి కాదు అమౌంట్స్, దీస్ ఆర్ ద అమౌంట్స్ విచ్ విల్ బి విత్డ్రాన్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్. ఆర్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 primary sources, what is called a primary sources of the government. So I think మీకు ఇప్పటికి అర్థమై ఉండొచ్చు, గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ వచ్చి దాంట్లో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద దేర్ సోర్సెస్. బట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్కి ఏం అవసరం? సో రెండో విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇట్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఎందుకంటే ఇందులో ఏ సోర్సెస్లోంచి అయినా సరే డబ్బులు గ్యారంటీగా వస్తాయని నమ్మకోలేదు, వచ్చినా ఎంత వస్తాయి ఏంటనేది యాక్యురేట్గా నమ్మకోలేదు. బట్ కంపల్సరీగా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే డబ్బులు తీసుకోగలిగి ఒకే ఒక రిసోర్సెస్ ఉంది, అండ్ కంటిన్యూస్ బేసిస్లో తీసుకునే రిసోర్సెస్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ వై ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ లివింగ్ ద ట్యాక్స్. అలాగని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ దేనికి యూజ్ చేస్తుందంటే, సో ఒకసారి చూద్దాం. Government uses these taxes to welfare of the people. అంటే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి, వెల్ఫేర్కే వాడుతుంది అమౌంట్స్ని. అజయ్, సో అది కూడా ఎలా వాడుతుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐదర్ సబ్సిడీస్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంత అంటూ ట్యాక్సేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుందో యాజ్ ఎ బేసిక్ సోర్స్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ సోర్స్ అగైన్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ త్రూ ఐదర్ సబ్సిడీస్. ఇంకా చెప్పచ్చు స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్స్,
ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెల్ఫేర్స్. ఇక్కడ ఒక డెఫినేషన్ చూడండి, సబ్సిడీ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ కంపల్సరీ పేమెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ కంపల్సరీ పేమెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ద పీపుల్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆర్ ఎనీ రిటర్న్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైనా సరే గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీస్ ఇచ్చినా, ఇండస్ట్రియల్ సబ్సిడీస్ ఇచ్చినా, ఏమి ఇచ్చినా సరే ఇట్ నెవర్ గో అండ్ ఆస్క్ బ్యాక్ టు ద పీపుల్. నేను 1 lakh సబ్సిడీ ఇచ్చాను, మళ్ళీ పే చేసేయండి అని అడగదు. వన్స్ గివెన్ ఇట్ నెవర్ బి రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సబ్సిడీ. ఓకే, సబ్సిడీస్. అందుకే అయితే వై దిస్ టాక్సేషన్? టు మేక్ a balanced society. What is the objective of the taxation? To make a balanced society. ఒక బ్యాలెన్స్డ్ సొసైటీని కలెక్ట్ చేయడం కోసం. ఎలా? ఒక బ్యాలెన్స్డ్ సొసైటీని ఫామ్ చేయడం కోసం ట్యాక్సేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ట్యాక్స్ చూద్దాం. ఇది ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్యాక్స్. నేను ఏం చెప్పాను? అప్ టు 3 lakhs నో ట్యాక్స్. అంటే ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్సేషన్. ఆర్ క్లియర్? సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇట్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది. అంటే ఇన్ ద టు వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అయితే ఎవర్ వెల్ఫేర్ అని అంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ లెస్ దాన్ 3 lakhs rupees will be entitled through subsidies. ఓకే, ఈ లెస్ దాన్ 3 lakhs rupees ఉన్న పీపుల్ ఎవరంటూ ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ కింద ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ ట్యాక్సెస్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్. అంటే ట్యాక్స్ రూపంలో కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ మొత్తాన్ని వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది. ఈ ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ సెండింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ to school, but the people who are in the low income groups, what about them? Because according to the article 14, Indian constitutional article 14 ఏం చెప్తుంది? everyone is equal before law. అందరూ సమానమే, చట్టం ముందు అందరూ సమానం అని చెప్తుంది. అలాంటప్పుడు అందరికీ కూడా ఈక్వల్గా రైట్ ఉండాలి కదా ఎడ్యుకేషన్ అవైలబిలిటీలో. సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేసినాం? కంపల్సరీగా ఈ చిల్డ్రన్తో పాటు నార్మల్ చిల్డ్రన్ కూడా స్కూల్కి వెళ్ళాలి. సో బట్ ఆ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఆ చిల్డ్రన్కి పేరెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు సెండ్ ద స్కూల్స్. సో దట్ ఈస్ వై ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్రీ స్కూల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో ఈ స్కూల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి యాజ్ లైక్ ద ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద ప్రైవేట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ఓన్గా గవర్నమెంట్ పీపుల్ కూడా ఇస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. సెకండ్ ఫ్రీ క్లోత్స్. నెక్స్ట్ ఈ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత రిటైన్ చేసుకోవడం కానీ ఫ్రీ ఫుడ్, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అంటాం, ఫ్రీ ఫుడ్. సో ఈ నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈస్ all infrastructure, best teachers, infrastructure, everything is providing as like the people who are in a position to pay the income. Are you clear? So there are the 2 sections. ఒకటి గవర్నమెంట్ ట్యాక్సేషన్ బేసిక్గా కలెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్టెన్ ఇన్కమ్. ట్యాక్సేషన్ పే చేయలేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్లా ఇస్తుంది. టు మేక్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ సొసైటీ. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? బ్యాలెన్స్డ్ సొసైటీ. బికాస్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు హ్యావ్ ద ఈక్వల్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉండాలి అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్యాక్సేషన్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే ట్యాక్సేషన్ అనే దానికి ఎలా ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏంటి. నౌ we will going to discuss about the one topic another.